con tôi đọc có đúng không? Một game này khá lâu và kiểu hôm nay tôi thấy cũng biết hóa mình chơi kiểu tôi rốt tiếng Anh nên là chơi toàn tìm những cái game mà Việt hóa chơi cho nó dễ được, mình dễ hiểu cốt truyện kiểu nhiều hơn. Chơi game mà không hiểu cốt truyện thì nó kiểu chán đấy. Game này thì chúng ta sẽ vào một thanh niên là con của ông, một ông thợ rèn bị gia đình bị giết hại do kiểu nội chiến ở La Mã đấy. Ta sẽ phải đi là trả thù cho gia đình mình đấy. Không biết là có được kiểu lập lại trật tự thế giới mới không, mà ta chơi để biết. Và thời gian còn lại của thành chế La Mã này, từ lời miệng của nhà vua đã làm kiểu như vua nó chắc ăn chơi quá nên là phản xạ. Vua là lãnh chúa ở đây đấy, kính tùng. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? Đâu rồi? I need him to run some errands. Vài việc He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. nhiều còn thiết lắm. Henry! Get up now. There's work to be done. Mother! Get up or I'll come get you up, you Không son of a bảo bitch. để cha Hear that? You'd better not vex him. chọc giận cha. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Trên bàn đó thằng này Wait, what's this? đi chơi cả tối Have xong you rồi been- về lại dậy Oh, để trưa lại. Henry. How many times have I told you about fighting? It's Cơm nothing. nước cho rồi. It's just a scratch. You've been at that Thường sword này là play ăn again, quá. haven't you? Bình thường ở ngoài You là better pray your father doesn't get to ăn một hear of dàn it. đồng ca đấy. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you Bạn really này do thường get đánh nhau, hurt. thằng này Now get up, lại nói you dối rogue. sư cô.
Cái gì này? Nó đang A fine state Ủa, you're in kẻ this tao bất morning. ngờ. What on earth Này did you còn get chụp up ảnh. to last night? Sủa quá nhỉ. Cái này sẽ quyết định đến, lựa chọn này sẽ quyết định đến những cái khả năng của mình, ăn nói này, nhanh nhẹn, thể lực, sức mạnh. Tài ăn nói đi. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the Mày tavern. còn ngồi Some tập wayfarer tán stopped trong by. quán He rượu. was telling us Một what's người going on in the hay world, chân ở đó and kể chuyện. well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. Tuyên truyền mấy cái linh tinh. Con học đánh kiếm làm gì? No, it's just Matthias was teaching me archery. Archery? Do Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Sợ mình lại đi phá làng phá xóm, chứ ảo thật đấy. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Do you need me to do anything, Ma? You're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Người rút rèn kiếm ấy. Rồi. Ba bảo có đồ ăn đâu đây? Đây. Có cái bánh này. Phải. Làm gì đấy? Phải cất chứa. Thế là ngồi là ngồi trên ghế. Lấy kiểu gì? Để có lấy được một cái bánh sao no được? Thanh niên trai tráng là phải vậy. Ở đây. Táo. Bánh mì. Có cái gì để lấy không? Mình có táo. Cái gì đây? Phô mai à? I feel quite hungry. Ăn được trong nồi này nữa. Thả vào chắc là để bây giờ đi là cho ông bố rồi. Đi theo cái chỉ dẫn này. Trên này có cái chữ A này. A là nhiệm vụ chính ấy. Come here, I need your help. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer,
and then use the money to buy the charcoal. Goodness, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Đi mua đồ xong rồi vẫn còn mua bia. Cái này mẹ biết là chắc vui lắm đấy. Như đây, y là to là gì? Hành trang. Đây, cửa của mình đây. Ui, cái dây này, cái áo này 10 mấy tiền đấy, nhưng mà trên người có mỗi cái mấy cái đồ này sẽ mờ lên. Phần kiếm, thu nợ, một túi than, cái bia, có 2 túi than gần nhau à? Thế trên này trước rồi. Nhà mình cũng nói chung là cũng là cái gì chứ không là sao mà được một mình ở trên này nhỉ? Là cũng có tiếng nói ở đây đấy. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Cậu khỏe không? Father sent me. Cha tôi sai We're tôi forging a đến, sword for tôi Sir đang Radzig, xem một thanh kiếm trong and the này, Chamberlain has the đinh, crossguard and pommel. viên thị trấn Father có had them engraved in hai Sasau. chảnh vạch Right, chắn kiếm. they're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so... I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even... Bắt tôi rồi, cái anh này áp dụng. Gì này? Bạn có thể xem máu mình à? Dạ, cái gì? Cái máu nó, trời ơi, máu nó cũng quyết định đến cái kiểu á. Đây rồi con ngựa. Con ngựa này không cưới rồi đấy. Ôi mẹ chảy máu rồi. Có gì táo được không? Ăn. Rồi mẹ nghịch ngu chưa? Chảy máu mẹ nó rồi, giờ mà đi thế này thì chơi bời gì? Ai thật trưởng nhảy tổ đi vào lòng người, làm quán chui tọt xuống dưới luôn. Thế rồi giờ chạy không chạy được rồi. Đi theo thì C thu nợ. Ai cất trường nhảy tí thôi mà mày. Đâu kia đâu anh ơi, để tìm nợ hạt thu nợ đây. Anh đâu rồi? Cốc ở nhà không anh? Ê, vi phạm lãnh thổ à?
Cái này không? À đây anh đây. Anh từ đâu ra đấy? Kunet. God be with you, Kunesh. Chú ở bên cạnh ông Kunet. Cậu muốn gì? Cha tôi sai tôi đến My đây. father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear Tôi off. không có gì đâu, biến đi. Phải. Trả nợ hoặc ăn đấm. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. Cha tôi nhiều hơn cái gì vào. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. Phải đến gặp quận At least trưởng pay for the để ông tools if you can't pay for rồi everything. đấy. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Thằng khốn, cút đi. Phải. À, kỹ năng ấy thuyết phục. Nấm của tôi mới có 2 ạ. Nợ là Look, I know things. rồi anh em có tí việc hay là chúng ta tiếp tục thôi. Ôi chết rồi, mày còn đánh nhau à? Ai cả trường đã que rồi còn đánh nhau thế này thì ây da. Bố lao rồi. Sod it! Bố là Dumpy! bố là tôi. Mẹ thằng ui đau thế. À, thằng này đấm kinh thế. What's the matter? Lost your ball? Bố mày què rồi bố. Mẹ nó què trước phải không ạ? Đấm trong này xuyên mặt. Đỡ hộ. I'm over here. Ui. Điện hoạt cơ à? Này ra đòn chậm thế. Ai à. Đấm mày. You know how this Mày one học bác sinh à mày? Ai ôi. Gì đây? Tìm cách để lấy diều. You had it coming, you pup. Cơn mẹ. And your old man can fuck off too. Tôi lại đánh thua ông này con tên. Nó đấm cho mẹ. Con mẹ. Ai cả trưởng bị què nhá, không là bố phải đấm chết con ạ. Không đòi được nợ còn bị đấm cho. Tìm cách khác là cái cách gì? Xem có gì lấy không. Tớp luôn. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Mẹ, khổ nhà ông này cũng nghèo phải cắt trưởng đéo cứ gì ạ. Không có gì để lấy luôn. Rồi. Gì đây? Đến gặp mẹ, bà ấy xe băng bó cho. Ui dồi. Mẹ ơi. Bố sai con đi vậy. Đòi nợ ai cất chưa. Mẹ bị nó đấm nhỏ. Ôi. Về mách mẹ nhé. Rồi mẹ ơi. Què không đi nổi rồi. Để què đến mức một cái thanh. Mấy cái thanh lực liếc này. Còn chả có tí nào luôn. Giờ tôi không chạy được nữa. Mẹ đang quét sân kia rồi. Nhanh. Bị cái gì đây? Mẹ cứu. Chảy hết máu rồi. Đói mặt rồi. Cứu. Help me mẹ ơi. Ma? Mẹ ơi con bị thương. Nó không ngừng chảy máu. I'm hurt. Won't stop Mẹ bleeding. khổ mẹ. Bố Oh, hai con now, đi đánh stop đi. squealing like Đi a đòi nợ. baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Tự băng bó đấy. Thanks, Ma.
cảm ơn mẹ. Ui rồi ôi, may quá, ngon rồi. Lại đầy rồi anh ạ. Quả này tôi phải tìm cách lấy lại, nhưng mà không biết mở khóa đâu đâu. Để nói chuyện tiếp nhỉ. Nói chuyện. One beating wasn't enough for you. Một trận đòn vẫn But chưa đủ you ám still ảnh, owe my father. nhưng ông vẫn phải You'll get nợ nothing cha from tôi. me. Mày sẽ Tell không lấy that được to gì your từ old ta đâu. man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Vào tù. Ăn đù vậy. Bị ông ấy dọa. Vậy. Nhau có cái gì? Lấy cái gì? Mua than. Lại bằng cái cách gì? Khi mẹ vào nói chuyện ông nó chửi cho những cái gì ấy. Nhớ giúp em đâu. Đây có dân làng. Con bạc cả phải cả. Có cái con bạc ở đây ạ. Thương nhân. How are you? Mua bán. Có cái đéo để bán đâu. Chỗ gì? You can't be serious, Deutsch. In insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. Had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitor. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, are you with us? Có nên đi không? Tôi thấy sẽ tham gia nhưng cần các cậu giúp lại. À ngon.
cái này là bọn này nếu mà mình tham gia và mình hoàn thành thì có thể sẽ mấy thằng này nó sẽ giúp mình. All right, I'll do đòi it. nợ được đấy. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kuna shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. All right, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Good day, Henry. Trên đường có cả nói chuyện. Anh Tuần này. Bạn có nói chuyện ở đây. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. Thằng này. If you say so. It's not skin off my nose anyway. I've got some lockpicks you can have. But if you get caught, you didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Đâu biết ai mà vẫn xin được mẹ bộ đồ mở khóa. Look out! Nói chuyện. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Tại sao lại là tôi? Because you're the clever one. Yeah. Nó bảo tôi thông minh nhất đấy. Đủ đâu? Đây. Vợ của bà này. Vợ của. What do you want, lad? Không gì à, chàng trai. Chồng bà đang I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Thời xưa phải cái việc bị quán nhậu nhiều đánh nhau xong chưa chủ được gì đấy mà chuyện đâu ấy. Ôi sao lại danh tiếng bị ối. Ôi rồi ném phân mà chơi What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Phá làng phá xóm này. Woohoo! Eat shit, Deutsches! You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll take those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Ôi rồi còn ném cứt thằng vào đầu Fucker! I'll make you pay for that. Bắt chúng mày trả giá vì điều này. Mấy thằng trên đỉnh phá hoại. Gì đấm nhau à? Ui rồi. Ôi có anh fucking hell. Có anh cảnh không sao? Ôi đấm lại nhầm thằng bạn đó. À, bọn nó có kịch.
Mày mà. Thật sợ. Bố lão. Mày. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catch pole is on his way! Ăn đấm đi. Ăn đấm đi. Ê, cái thằng này. Ê, đợi tao với, chúng mày chạy đi đâu đây? Ai cả trường mấy thằng này nó chạy mẹ thôi. Chạy khỏi lính canh, mẹ đâu phải tất trưởng. Đấm nhau bị lính canh phát hiện. Đợi tao với, mẹ lúc đánh nhau thì gọi là anh em mà mẹ lúc chạy đéo gọi anh em phải cất trưởng. Bọn này mày được đấy. Mẹ lúc chạy không nói câu nào ạ. Tí nữa mày mà thấy bọn mày chạy tôi cũng chạy theo không là mày. Cũng là anh em mẹ lúc không có gì thì phải gọi nhau kinh lắm mà. Có gì phát mẹ chạy nhanh như gì luôn. Đi đâu đây? Chạy đâu? Mua bia. Gặp lại bạn ở nhà thằng kia, thằng ông kia. Ui, chắc là mấy thằng bạn sang đấy để giúp mình này. Còn thằng kia mà không trả thì 4 thằng một quầy và đập cho đi nhức người. Chữ D đây, cứ đi theo cái la bàn là được. Đây không nhìn thấy em nhá. Nào người đây. Trả tiền không? One beating wasn't enough for you. But you still owe my father. You get nothing from. I'm telling you. Mày đấm nhau kiểu đéo gì mà người tôi lại toàn mấy thằng này chạy đến rồi, đây rồi. Mày chuẩn bị ăn đòn với bộ hay con ạ. Mày đi đâu đấy? Đã tập hợp ở đây chưa? Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Tôi cần đây rồi. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Thôi. Rồi mẹ. Cha này. Mày ta đây bộ củi tiếp đi, mày đâu rồi? Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. Lão này. Giờ làm sao? Thấy ông bà rồi. Thôi đứng đây. Mày đứng đây làm gì? Để xung vào chơi thôi. Nói chuyện được. Mẹ mày giỏi võ lắm. Đấy, what the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you're drunk. Cứ thử đi ông già. No kurwa! Lại chơi. Giờ này. Mày cho ra. Ý, có anh em giúp sức phát là thắng luôn không? Phải thế, đủ rồi, tao đâu hàng. Những gì mình muốn đi nó không nhiều nhưng nó là tất cả những gì tao có, nghe thấy không? Đấy, phải nhanh không? Mày cho chìa khóa. Chìa khóa thì mở đầu mày cái tổ luôn rồi gì nữa. Đấy, trợ giúp. Đặt đúng dụng cụ, đặt về nút màu vàng, rồi D.
đúng cái này có màu vàng, nút D. Chết thôi, phải dí chuột theo ạ. Chết thật đấy, sao nó đi nhanh thế. Thấy rồi. Mày có cái búa cái đinh. Cái búa cái đinh thì không trả tiền à? Có gì nữa không? Trong nào này không có gì luôn ạ. Khổ nghèo vãi cả trưởng. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last. Ôi ạ. Ôi dồi, ai dìu ấy. Được lấy cái dìu. Ông mang đi bán. Bố mà mang đi bán. Bán với ông này. Đâu đây. Bán được tiền. Good health to you. Sức khỏe tốt. Tiêu được bao nhiêu tiền? Ấy. Có đồ để bán. Bán đâu nhỉ? Bán chỗ bán than này được không? Mà bán than được đấy. Do you want to learn something? No. Greetings. See you later. Than. Đây bán được đây. Ủa, dìu đâu? Dìu bán được 2 quan. Chết. Dìu bán được. Nào, chắc phải bán búa với dìu à? Chắc bán hết thôi. Nghe để bán. Kinh của cam hết. Để bán hết là tổng cộng tôi được bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Nhưng mới được 5 đồng. Còn mua cái này 10. Nếu mà thêm 10 thì bao nhiêu? 10 là 0,5 thôi. Ok thôi. Có cái mắc cá này. I'd like to discuss the price. Why not? Giá mua gốc. Thỏa thuận cuối cùng của thương nhân. Thỏa thuận hiện tại của bạn. Thỏa thuận gần nhất không thương nhân không đồng ý à? Nếu mà cao quá thì thương nhân nó không đồng ý. Tôi có thể bỏ xuống như này. Một tỷ. Since it's you. We're getting there. Just drop the price a bit more. Giảm thêm một chút nữa đi. Mất tôi 0,5 ạ. Làm gì có tiền đâu mà. That's a sum I can live with. Than đây. Ơ nhỉ? Cái này tôi lỗ à? Rõ ràng là nếu mà tôi mua than thì tôi cũng chỉ còn lại là mất 0,5 đồng. Ăn cướp à? Than không trả giá còn hơn anh các bạn. Ảo thật đấy. 10. Mỗi cái nó giá 0,5 thằng nào. Chết, cái này đủ tiền mua bia không?
Ông bố bảo đi sai đi mua bia. Bát táo, phô mai, ui phô mai đây. Bán 2 cái còn được 2 tiền này. Ông bố còn bảo đi mua bia, ảo thật đấy. Rồi, đéo trả giá gì hết. Thầy ấu kiếm ấy, đi mua bia trước. Đầu kiếm quần. Thì đi về đầu kiếm mua bia trước. Hai bạn bia đây. Tiền không? Cứ hiểu không có gì ăn à. Thầy thuốc thợ thuốc than. Thằng này thợ em gì đây? Bianca đây. Em này được nhắc cái trên kia. Chọn chó đấy. Mẹ đi. God save my lovely. You're looking well today. Tình yêu của ta. You too handsome. What brings you Thời here? xưa mày cứ được cúi với cả nóc nhà thế cơ à? Là nàng đấy. Your beauty, of course. Tất nhiên là vẻ đẹp của nàng rồi. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. Đẹp trai của And apart from my beauty, what else might your worship desire? Một vậy. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. Cho ta biết lại. But of course. Dĩ nhiên. Em này gì cũng được đấy chứ. Tình yêu gì mà được. Thanks. Đây. It's on me today. You can pay me back this evening. Trả lại cho em. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. Tối qua còn chưa I trả. can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. Không phải 2 sen. You too. 2 xu. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya. Vài nách. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Mang vào buổi tối nhé. How? Rồi tối I've got xuống something luôn. special for you. Is that so? Sợ đéo đi. Now what would that be? Your favorite Món yêu thích của savior chàng schnapps. rượu. Really? Lưu hương. You're an angel. I hope you'll thank me properly later. Xui You bet I will. chàng hy vọng chàng sẽ cảm ơn em tử tế ạ. Lần sau nhé. Đấy. Well, you recite for... God be with you. Tối nha, tôi gặp lại nha. Bye, thì gặp ông đấu kiếm đã dậy kiếm ở bên này. Đây thì là ông ở đây. Đây ông này sẽ dậy đấu. Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Now. Yes. All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Đi học kiếm. Bãi chuồng ngựa đâu ấy. Nghe đúng rồi. Đấy, đồ ngon. Bạn xem bạn mình chả có quần gì cả, mình có một cái áo không ạ. Chuồng ngựa trên nào. Ui đây có gì đây? Có cừu á, rồi mấy con cừu đây.
Thấy người nó biết chạy ạ, game cũng là thật đấy. Cái này trùng cừu với trùng ngựa đấy. Lùa cừu lùa. Như đây là nhà tôi đây luôn này. Tập ngay đằng sau nhà mình đằng cái ghế đấy. Thế mà không sợ đổ xuống quất roi. Giờ không đến rồi. Nói chuyện được. So, can we get started? Chúng ta có thể bắt đầu chưa? We can. Chúng ta có thể rồi. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Cậu từ trước đến giờ. Bố kiếm cho người xem à? Kiếm ra. Đúng rồi. Very well. Let's start with the đầu với basics. bước cơ bản tiếp tục. Keep moving. Your life depends on it. Của bạn dựa vào đó. Phải di chuyển từ từ anh này. Đây di chuyển. Bạn có thể mở con shift đi đấy. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Not bad. Not bad. Again. Now you're getting it. Not bad. Again. Very good. Nice. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good. Very good. Very good. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. All right. Good. Once again. Ta đánh một phát rồi, chuột phải luôn là nó sẽ ra đòn liên tục. All right. That's enough. Rồi thế là đủ rồi. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Thầy đầu tiên xong à? Rồi giờ này tự nhiên được thầy thôi đi về. Để bia cho ông bố đã, không phải tí không về không tươi là ông sách cổ mẹ ta đi đây. Rồi được ông thầy phải dạy cho kiếm pháp rồi. Biết được là đánh một phát rồi chuột phải trọng phát đấy. Dần dần ta phải học những thứ đầu tiên. Cái bia của bố đây, đây. Về những thứ mà chẳng muốn. About time. Have you got everything I wanted? Muốn chưa? Mày thế mày còn sớm à? I have charcoal, the hilt, and the ale. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved.
got what he deserved, did he? Ta đã bị như vậy hả? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Trả Henry. tiền cho ông bố nó rất nhiều. Kiểu dụng cụ mày chế Do nhiều. you understand? I understand. Good. Bị ông bố chửi rồi. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and war. You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Ông bố bảo chúng ta phải dùng cái đầu. Đúng rồi, nắm đấm thì đấm. Furnace is ready. Xong về sau lại trả thù. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Nung lên và cho cái gì thành gỗ chọc vào nha nhỉ. Do it. Rồi. Thời xưa chơi làm kiểu này. Good. Once more. Tốt thêm lần nữa. Được rồi. Cái này không sợ lệch phát vào. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Mai rũa. Ui xui. Quả chuôi kiếm. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? Kiếm lại đi đóng móng ngựa. I had my reasons, Hal. Có lý do của ta. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Rồi. Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. Ông vua này tốt này. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose life is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here. And we'll put it all together. Gắn thế rồi. Bạn còn ốc vào nữa. Thế là xong một thanh kiếm. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Trong cái hòm khách. Trong nhà. Em vào đây. Celesa. Ui ôi. Ui ôi. Mình còn hơn cả em quán rượu ấy. Trắng nuột nào luôn. Lấy đồ cho em ấy đã. Ông bố bảo là lấy trong cái hòm phòng khách. À cái hòm đẹp. À đây đinh thế là xa đây. À đây cũng mặt gạc này. Ngon. Hai cái đi. Đâu thuốc cục vạn thọ là gì?
viên. Cơm mà mẹ ơi, đói quá. Không có này. Đấy, đinh cho em Telesa. Sủi gì này. God above, have you gone deaf? Here are those nails you wanted. Cái đi cậu cần đấy. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. That won't do. Go and get those Maybe damn we'll see nails. each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. Đi thôi. Sword is Cái chuyện truly đó thực sự là đẹp đấy. Ui, nó bảo tối nay nó không đi nhảy ở đấy. Xui gì đúng là thằng bố thằng con. Fine lass, eh? Một cô gái ôm đấy chứ. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Bố nào còn đây? À, thử kiếm à? Em có sắc không? Úi xùi. Như quả kiếm Nhật. We did a fine job. Ta đã làm tốt. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Try it. Để cậu ta thử. Đi lại được. Đi, có phải học kiểu gì đây? You still have a lot Cậu to vẫn learn. còn nhiều thứ phải học đấy. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life. Thầy dạy kiểu gì quên rồi à? But who knows what the future holds for each of Chặt us. cái cây vậy còn không I nứt. see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you say, Svan? True, Sir Radzig. If I'd had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. Cơ hội được cầm kiếm mà thể hiện thế à? A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? It could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Ôi dồi. Địch đây à?
Lại toàn kỵ sĩ á. Vãi, cái gì đây? Kiếm không? Ui mà nó đông thế này thì cái gì đây? Tấn công thành à? Dân còn chưa biết gì à? Listen to me, Al. Nghe Listen này. carefully. Take the sword, go into the Tìm house, kiếm ở grab trong nhà anything lấy else bất and cứ put gì it in quan the trọng trunk. trong Go cái to the hòm, castle. chạy tới Hurry. lôi What about you? Sao thì sao? Đông này phải cái thành lửa thế nào được? Mẹ I'll còn fetch trong her and làng follow cần right đi behind. I'll go with you. bà No. ấy. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. Tôi If anything happens, đi cùng ông we'll ấy take để care of kiếm it. xong He rồi owes me. ta giúp. Còn này bố chơi thế nào được? Đúng là đồng quần huyền. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Mọi người. Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gate! Ready, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Tự nhiên là không thể quay lại đấy. Get through the gates! Đố cực là chuyện thôi, hai thằng lính như còn nằm dưới đấy. Cho tôi đi. Giờ tôi có thể xuống hộ được chưa? Đông quá mẹ. Đông bọn nó đông quá. Trường bị chém rồi. Henry không sao đâu. Đi nhìn bà mẹ kìa. Thằng này lại không làm gì được luôn à? Bọn nó đông quá. Gặp thằng đầu chọc này nhá, mẹ mày. Tao ghim vào đấy. Đừng có ngu, chạy đi, đi. Cậu chẳng làm gì Come on, đâu. Hal! You can still make it! Run! Chạy đi, cậu đến kịp mà. Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Rồi ôi, viễn cảnh gia đình mình. Chẳng hạn đúng là không còn gì để được tả luôn. Kiếm của ngài. Đặt tôi nhiệm vụ chạy. Chạy à? Chạy thôi. Chạy đến Tam Vét. Kiếm một con ngựa. Một con ngựa đâu? Chạy được à? Ôi, đéo nào nó đuổi kịp rồi, chảy máu. À kia có ngựa kìa. Còn cái này. Ôi, trượt, đau đấy. Thằng kia mà nó nhanh thế mà nó chém phát vào sau ấy. You pigs!
chiến đầu à đây đây có ngựa đây không? Go to hell, you tattooed beast! Mày ngon hay đi con này đừng ngon đấy. Lên cái gì? Ít lên ngựa, ít mau. Không xem ở đâu, chạy đi. Biết là xích chạy nhanh rồi. Chạy bọn nó đuổi. Xung quanh là nhiều ngựa này. Đúng là ngựa ở châu Âu có khác nhưng nó bọn này đi đến đâu chắc đến đấy. Bọn này nó đông quá. Chết rồi, tôi bị bắn trúng rồi, chạy. Ngựa ơi, chạy mau lên. Left. Talmberg is to the left, along the stream. Chạy bên trái này. Chạy bên trái mà. Mẹ còn quên lưu nữa chứ. Nhanh, qua nhanh đi. Chạy. Cứ chạy theo cái đường lớn. Anh chỉ dẫn đấy kìa. Đúng rồi. Left. Talmberg is to the left, along the stream. Tìm một đại nào. Bộ sát nó tí đấy. Đường nào đấy? Nhà thôi. Theo đường lớn đi. Ôi chạy nhanh thế. Đi được anh ơi. Đúng rồi, mày nó không bắn tìm nữa, bắn nữa là chạy đi anh ơi, anh nông dân ơi, chạy đi. Run for it! Nó còn chạy đi ạ. Nó không biết dân kìa. Nó đuổi mũi tao. Warn the others! They tore its scallops! Đuổi mũi tao. Tekele manyakat nyomorón! Yeah! Warn the others! They tore its scallops! Sức rồi. Yeah! Đấy, bảo lắm rồi. Nào cũng rồi. Tới chưa? Tới rồi. Oh my God! Wait! Jesus Christ! Help!
Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hanyu! Huzungine! Wow, quả thành này. Và nói chung đoạn này nó xây rất dở, xây nhà dân cư quanh những này thì dân chả bao giờ chạy rồi. Có cái chiến tranh thì dân chạy thế nào được, nó vào nó quánh nhẹ rồi. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Ôi mẹ. Bắn nó đùi rồi. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. You only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Ông còn đầy cho một phát nữa tí nữa còn lăn quẹo ra luôn ạ. Ảo thật đấy. Ta sẽ đi lại gặp anh chúa. Sir, this is a survivor from I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst.
hãy đưa mọi người vào trong con thành. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Ngồi không thủ như thế, nó đánh bất ngờ như thế thì chẳng có thằng nào mà đỡ nổi. Bọn đông chạy đến Tam Bé, không biết là đọc gì luôn thế. Nói chuyện với ngài có bàn đâu đẹp ngài David. Chết. Ai đấy? Cầm chổi gặp gì đấy? Dân làng. Đây ông đây. Ngài Loban, có bàn. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Đi, đi vào nhà bếp. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honoured. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer baby. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Nhà giàu dân phải cởi ủng, không được bẩn. Trong này như chúng ta cũng có thể chém được phu nhân nhé, chém được phu nhân, chém. Ăn và vào sân sau xem có gì không, lấy hết đi, kiếm khi phải tự có đồ. Không biết là anh em chơi có bị kiểu delay không? Tôi e tôi phải delay tầm 2 giây thì sao nó mới nhặt. Cái phô mai này rất đắt nhỉ. Như trước tôi bán nó được bao nhiêu, 2-3 đồng gì đấy. Nhặt thấy đi, nhà phu nhân giàu mà. Sợ địa chủ đây. Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat actually. Rượu, đúng rồi. Ăn trái rượu. Dân làng. Để bảo. Quen rồi. Dân làng thôi. Không nói chuyện được. Nhà đâu? Chết. Vào nhà nghỉ ở sân trong nhà ngủ đến sáng. Sân trong nhà. Cái này không? Nhà sân. Không. Ngồi đây. Đi. Đây. Nhà này. Phòng của mình đâu đấy?
Ôi chết. Đây, phòng đây. Còn thế này, phu nhân này cho cái phòng này. Nhất ha. Ngủ rồi. Ngủ đến sáng 10 giờ đi. Đang bị thương. Ngủ cho nó lâu để giường êm ái này. Gì đấy? Đang ngủ mà. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Chọn thứ ngày. Khổ vẫn chưa ngủ được cả. Yes? Tiếng gì đấy? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunnish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunnish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunnish still wouldn't cough up the coin. When I'd done all the errands, I headed back home. I'd promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. The sword was taking shape when Sir Radzik himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers.
And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. I cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I wasn't safe yet. The Cumans were going from house to house below the castle, looting and then torching them. They encircled the castle, and it was clear they could spot me at any moment. May God punish them. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Sir Radzik, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now,
were here. My lady, you're still young and Phu nhân bà vẫn còn trẻ, beautiful. xinh đẹp. Your best years are still ahead of you. Đẹp nhất phía trước mà. Would that were true, lad. Nó đúng như chàng trai. Would it were nó true. đúng. Trời ơi, mẹ But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Tổng thể chúc ăn ngon. Chừng vừa đến là tin hay thì ôi rồi luôn. Và đến là được phu nhân để nó ngắm trúng thế này thì hết được chóng. Chắc là bị những gã bóng này là Come on, running out of time! Quickly! We have to close the gates! Qua nhanh đi. Dậy nhanh thì còn đi. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? Bộ này đâu? What's happening? Đang ngủ mà. Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Có một nhóm người lớn đang tiến đến Skalitz. Mẹ, bị thương mà không cho ngủ. Bọn này sức đâu ra mà để hầu hạ phu nhân bây giờ. Lấy cây đuốc ở trên bàn. Nhanh quá. Không thể nhìn. Cây đuốc đâu? Này, không chịu này. Chuyển thành. Vào đâu. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Givis sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. I'll be with you. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robert? Sir Radzig! What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Dimish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right.
Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left a storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense, and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Còn chạy được. Cho tôi quay về. Ông bảo là về chỉ có Men, tonight we'll have triple patrol. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request. You answered yes to. Of course. Splendid. Thương là cái vật còn đi giúp ông là canh gác. Quần gì? Chuyện gì xảy ra cái thành vậy? Bắt cái canh gác vậy. Thế là sao? Đi đánh quanh hả? Ấy ấy ấy. Bay đâu bây giờ? Có người đấy. Có những bộ à? Canh gác trên thành lũy. Cũng nên nhìn nào. Đu. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I will. Thank you. Tôi sẽ làm việc cảm ơn anh. Anh tê đi. Nghe là mày có thằng chuyện tới.
Rồi. Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! Đâu rồi Thanh? Thành lý ở sân ngoài. Chuẩn bị đấy. Tập trung đông vào đây này. We'll come ahead and put scallops. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Không là nó chém cho một xù luôn, một bạt ngàn thì phải thì
Thành có 2-3 móng như này thì chơi bời gì. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. May quá không phải đánh nhau. Chạy đâu cho thoát. Chọc nó vẫn còn bị lại ạ. Người thân tại chuyện mấy ngày đó có ban đâu kia đâu tôi không thấy đây đâu nhỉ ở đây. God be with you. Chúa bên cậu, tôi cần phải đến Skyrim. So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. So Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Why did Sigismund? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. Why did Sigismund? What happened in Kuttenberg? Good, but the good Lord gave me ear. Were there many? Indeed. I see. Listen, lad. So then why did Sigismund attack? Why do you think? Because it's a fertile place. Where did these... And believe me... Sao tròn váng thế? Đấy, con cặp đuốc làm trò gì đấy? Phải cả trường thanh niên vẫn cầm đuốc cơ. Không bắt buộc kiếm một con ngựa ra khỏi thành, con ngựa đâu. Ai có thể cho tôi một con ngựa không? Không được. Hội thoại xong cái đoạn này bị choáng thế nhỉ? Ra khỏi thành rồi. Nó đóng cửa rồi. God be with you. Chúa ở bên cậu. Tôi phải ra khỏi I đây. need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let. Ai cả trưởng ông kia để cho tôi ra ngoài. 5-4. Tôi phải. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I'm sorry, my friend. Ngon. Tôi sẽ thử nghĩ ra điều. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise, so I... If a Talmberg soldier turns up, all kitted... All right, I'll have a look around.
well. Tôi phải ngồi chẳng cái gì thế mà lỗi ghê mà. Gì đây? You never know if you'll come home from the fields alive. And the nobles are doing nothing. Bọn này đang mạt chán với cái chuyện lúc nãy mà bị bao vây tí nữa bị oanh nha. Good day to you. Farewell. Phu nhân tìm là tôi phải đi tìm phu nhân này. Chuồng ngựa này. Chỗ mà ngựa của ngài đấy, ngựa của Lena. Mấy ngựa này nó còn đánh dấu nha. Đói à, đói quá thằng nào sức nó tụt choáng váng chết thật. Vậy đói quá mấy anh chị ơi, đón trước rồi. Look out. Đói quá mẹ đồ luôn rồi. Chưa, nó chưa làm nên miếng phô mai nào. Mấy cái này ít thế nhỉ. Gần đây rồi, được. Mình ra đi tìm nhân xem bà có giúp mình không. Phải cởi đòn mình thế cơ mà. Có nhỉ. Hey. Nhà có một phòng này. Ôi phu nhân vẫn đang ngủ. Chuyện với phu nhân. God save. Can I help you with anything? Chúa cứu tôi. Đây. I would like to ask your assistance, my lady, if I may be so bold. What's the matter, lad? I need to get out of the castle, and your husband is keeping me here by force. Why, for the love of God, would you want to leave the castle? My lady, I know you have a good heart. I can't live with the thought of my parents being left. My dear boy. If I could just get past... But... Good thinking. And where can I get the armor? At the armory? Where's that? In the gate tower. But the soldiers sleep in other places around the castle too, and you might find armor nearby. It's rather embarrassing, but if I'm to pay a bribe, I need money, and unfortunately, I don't have any. How would you? Don't worry your head about it. This should be enough. Thank you, my lady. I will repay. They'll certainly ask where I'm going. You could tell them Sir Robard sent you to Ujits to ask the parish priest how the folk there are faring. That sounds reasonable. Thank you, my lady. I must go now. What do you think, my lady? Do I look like a Talmberg? Not quite, Henry. Just look... Oh, I see. My lady, I hope you weren't unduly distressed by the arrival of Sigismund's army this morning. Well, it was to be expected. And thanks to God's mercy and my good husband, there was no more bloodshed. Maybe my mind deceives me, but I haven't... You, my lady? Surely not. No evil could... I fear something bigger and worse will come. That Sigismund is only a... Goodbye. Vừa được tiền mà vừa xui nhìn
mượt mà 25 tuổi thôi. Ui, hai cặp phu nhân. Thôi, bà lại đi ngủ à? Đi đến cái ấy rồi, lầu cái tháp canh à? Đây. Trộm á. Lấy giáp 874 linh giáp á. Giáp ở đâu vậy trời? Như đúng cái nhà này rồi, nhưng mà sao nó lại bảo tôi vào đây thì đây trên này có mấy chết rồi. Trộm cướp. Chẳng tên không là mình bị quy vào tội trộm cướp đấy. Dưới này. Hey, what the hell do you think you're doing? If you don't clear off quick, it'll be the worse for you. What part didn't you understand? Không thể mở khóa à. Come on. Chắc là video sau tôi sẽ tìm được tác. Surrender. You've committed a crime and I'm arresting you. Đã lấy cái gì đâu? You call that combat? Không đã lấy cái gì đâu mà chém tao thế? Well landed. Tự nhiên là cái kẻ trộm là sao mày? I'll slaughter you. Ai cần chưa? Thôi, tôi cũng tạm biệt anh em nhé. Hẹn anh em những video sau rồi. Video sau tôi sẽ tìm cái giáp tiếc. Ui dồi ôi, lại bị từ đây à? Chiêu. Bye anh em. Tôi sẽ chơi đi đến đoạn đấy rồi